Assalamualaikum. So this is the last hopefully this is the last video untuk chapter 2. Okay, so hari tu saya recap sikit yang video sebelum ni kita dah tengok design for shock protection. So I won't stress too much on this. Awak boleh baca sendiri design for shock protection and then design for vibration protections. Okay, so ini dua dua perkara penting lah yang kita kena capture untuk buat sebab kenapa kita nak buat cushioning tu, alright. Kemudian kita pergi ke 2.3.4.5 evaluation of finish package. Okay, so yang ini ada satu soalan dekat test ditanya alright. The design of package and its cushioning is often an iterative process involving several design, valuation, redesign, and etc. Several published laboratory test protocols are available to evaluate the performance of proposed package. So, test protokol lab test protokol ni dia ada standards dia lah. Okay, so standard dia biasanya ada badan-badan lah yang tetapkan yang bagi guideline of the standards tu. Contohnya dalam ASTM, ISTA ni lah. Okay, field performance should be monitored for feedback into the design process. Okay, example of ASTM standard for packaging testing. Okay, so kenapa kita ada standard-standard ni? Bila kita nak buat testing, kita kena pastikan testing yang kita buat tu mencapai satu standard yang dah ditetapkan, dan standard tu diiktiraf lah oleh global. So maksudnya kalau kita punya packaging design tu dah contohnya dah dijalankan test mengikut standard ASTM, so packaging ni kita yakinlah sebab badan tu dah diiktiraf. Contohnya macam ASTM ni lah. Okay, standard dia untuk buat test tu contohnya ASTM D880, standard test method for impact testing for shipping containers and system. ASTM D1596, okay, standard test method for dynamic shock cushioning characteristic of packaging material. Kemudian kita ada ASTM D332, standard test method for mechanical shock fragility of product using shock machines. Okay, tadi tu shock cushioning shock cushioning kena ASTM D1596. Lepas tu yang ni mechanical shock fragility. Ini ASTM D3332. Okay, yang ini untuk apa? Yang ASTM D880 tadi standard test method for impact testing for shipping. Ini untuk shipping containers. Okay, ASTM D5276 standard test method for drop. Yang ni drop test drop test untuk containers dengan free fall dengan free fall. Lepas tu ASTM D5487 ni standard test method for simulated drop of loaded. Okay, so itulah standard-standard yang kita ada untuk kita buat test dekat kita punya packaging. Alright, seterusnya 2.4 kita masuk activity 6 step method for cushioned package development. Okay, so follow the 6-step method given to develop the cushion package. Okay, so nak develop kita punya cushioned package, dia ada 6 step tau yang kita kena buat lah. Alright, so 6 step ni ada ditanya dekat dalam test dan juga ditanya dekat dalam final. Okay, so tolong hafal 6 step ni so tolong betul-betul hafal lah 6 step ni sebab ada ditanya Okay, so the 6-step method for cushioned package development can be generally described is this 6 distinguished step. Okay, kalau kita tengok yang pertama, determine the product fragility, shock and vibration dari segi shock dan juga dia punya dari segi vibration lah. So yang pertama kita kena tengok product fragility dia, macam mana dia maksudnya lebih pada material of the products lah. Okay, how fragile the products lah, dia boleh pecah ke tak dan sebagainya. Alright, and then determine the condition of product will encounter
Okay, apa condition yang bakal dihadapi oleh produk lah. Mungkin ni samalah shock dan juga vibration, daripada shock dan juga vibration. Okay, kita ada step 3 ni dia ada pre step dia tau, ketiga ni. Okay, product improvement feedback. Okay, lepas kita tentukan determine condition and product will encounter, so kita kena buat improvement sikit lah pada produk tu. Okay, lepas tu yang baru kita masuk step yang ketiga, select cushion based on performance. Okay, daripada produk yang kita dah improve, and then kita dah tentukan dia punya condition yang how the product will counter shock and vibration tu, barulah kita select kita punya cushion method lah based on the performance. Okay, and then step 4, recognize ada constraints. Lepas tu selain mungkin ada constraint tu, selain shock and vibration tu, ada tak benda-benda lain lagi yang boleh menyebabkan rosakan pada produk tu. Okay, nombor ni package design. Okay, dan yang step yang ke-6, test and monitor the package performance. Okay, so lepas kita recognize kita punya strain, barulah kita design kan punya package tu, and then barulah kita tengok and then barulah kita test dan juga monitor lah macam mana kita punya performance of packaging tu. Okay, tolong hafal 6 step ni untuk kita develop kita punya cushion package tu. Okay, so kita ada 6 step ni. So the detail of the step tu boleh bacalah kat bawah ni. Contohnya macam step 1, determine product fragility. Apa yang kita nak buat. Okay, yang pertama, preluding to the first step, one should consider the percentage of damaged product acceptable to the manufacturer and customer. Okay, so ini kena tengok dulu percentage of damaged products tu yang acceptable. Okay, notice the many product where no cushioning is required in the packaging. Example, biscuit. Okay, the first step towards determining the amount of cushioning or a product required is to determine the amount of mechanical shock the product can survive on its own. Okay, there are several common terms for this, with fragility and G factor being the most common. Okay, alright, fragility is normally expressed in units of G and indicates the maximum deceleration the product can withstand without being damaged. Okay, the more fragile the product is, the lower its G factor. Okay, alright, so maksudnya kat sini kalau produk yang mudah pecah, dia punya G factor dia rendah lah. Kalau produk yang keras sikit, G factor dia tinggi. Okay, table 2.1 help to illustrate this concept. Okay, boleh tengok table 2.1. Okay, yang ini yang paling mudah pecah. Contohnya missile guidance system, precision aligned test instrument. Okay, ni apa approximate application. Okay, dia punya fragility dia 15 hingga 25 G. Ni paling mudah pecah lah. Lepas tu kelas kedua, very delicate. Okay, mechanically shock mounted instrument and electronic equipment. Shock mount should be firmly secured prior to packaging. They are provide for in-service protection only. Okay, so yang ini tinggi sikit, 25 hingga 40 gram. 40 gram lah, 40 G. Okay, lepas tu dan seterusnya lah. Okay, boleh tengok boleh tengok situ macam machinery paling tinggi lah. So maksudnya dia paling keras lah. Alright, lepas tu kita sambung lagi. Ideally, the fragility of a product is determined by subjecting it to a series of gradually more severe shock deceleration in order to find the lowest severity impact that will damage the product. The highest deceleration which did not cause damage is then known to be the product G factor. Okay, so kita tengok dia punya deceleration dia lah. Maksudnya contohnya okay, dia maksudnya nyah. Kalau acceleration pecutan kan, kalau deceleration nyah pecutan lah. Okay, maksudnya kalau sesuatu produk tu terkena impact, and then dia punya nyah pecutan tu terlampau tinggi.
Yelah betul, terlampau tinggi, dia punya pecutan tu terlampau tinggi, maksudnya dia boleh stopkan impact tu. So dia tak did not cause damage lah, tapi dia kalau dia tak boleh stopkan impact tu and then dia menghancurkan dirinya, so maksudnya deceleration dia sangat rendah lah. So dia ada more severe shocks lah. Okay, alright. So then known to be the product juga. So daripada situlah kita tahu dia punya G factor dia. It may be necessary to determine fragility level for a product in various orientation, corner, edge and face. It is not uncommon for a product to exhibit greater strength in one direction than another. Okay, even very similar models should be tested individual, as it's seldom that fragility for one model may be safely assumed from another. Okay, alright. So okay, if the G factor is estimated too high and the product is unable to survive as much shock as anticipated, the packaging will be under design and significant shipping damage is likely to occur. Okay, so kat sini maksudnya G factor kita ni, kita kena design, kita kena estimate betul-betul tau. Kalau kita estimate dia terlampau tinggi G factor ni, takut nanti kita anggap produk tu keras. Sebenarnya produk tu lembut. Tu maksudnya. Sebab kita estimate G factor dia tinggi. So kena ingat G factor rendah, produk tu tak keras lah. Dia lembut. Kalau dia mudah pecah lah maksudnya. Tapi kalau kita estimate dia tinggi, sedangkan produk tu mudah pecah, sebenarnya G factor dia rendah. So kita akan buat packaging tu under design. Kita buat packaging tu tak betul-betul lah. So bila shipping nanti takut damage berlaku lah. Itu maksud dia. Okay, on the other hand, if the G factor is estimated too low and the product can actually withstand more shock than anticipated, the packaging will be over-designed and unnecessarily expensive. Okay, so ini kalau kita estimate dia punya G factor terlalu rendah, maksudnya kita anggap produk tu terlampau mudah pecah, walaupun sebenarnya dia okey lagi, dia keras lagi. So itu membuatkan kita akan design kita punya packaging tu terlampau mahal. Kita buat packaging kita terlampau tebal ke apa ke sebagainya. So kita dah over design dan dah buat benda tu expensive. So that's why kita kena estimate kita punya G factor ni betul-betul lah. Dia tak nak terlalu terlalu rendah atau terlampau tinggi. So G factor tu kena optimum. So untuk pastikan satu tak nak design packaging tu terlampau mahal, dan satu lagi tak nak design packaging tu terlampau murah menyebabkan produk tu mudah rosak lah. Kita kena optimumkan benda tu. Okay, for vibration, it is generally agreed that damage due to vibration is unlikely except for those frequency where the product is most sensitive. Okay, yang ini untuk vibration pula. The identification of those frequency therefore become critical in designing a package system. To run the vibration test, the unit is secured to the table of the vibration test machine and subjected to a low level sinusoidal input of a broad frequency range. The product can be observed for resonance either visually or deeply or fitted with response accelerometers attached to its critical component. If the unit has been instrumented, the table inputs and component response are monitored throughout the test. Okay, itu baru step pertama, and then yang step kedua is to determine condition the product will encounter. Okay, yang pertama tadi pasal apa? Pasal determine yang ni nak tentukan produk punya fragility kan, macam mana dia punya ketahanan dia. Okay, yang kedua tu kita nak tentukan pula condition yang tadi tu pasal produk, yang ni pasal environment dia. Apa yang produk tu akan hadapi lah. Okay, alright. Next, consider the handling and transportation environment the product will face. It would be nice to follow every package through the distribution environment and observe what actually happened to it. There are various modes of distribution. The package designer should know every transition and hazard. One should be aware of all hazard along the way. For example, an imported product may face different climates, multiple transportation. The hazard and the strength of the hazard include accidental drop during handling, vehicle vibration, shock input in temperature extreme, humidity level, compression load. The focus is coming shock and vibration. Okay, so ini benda-benda lah yang dari environment yang akan dihadapi oleh products tu. Okay, so untuk the rest yang another 4 step tu, another 5 step tu, saya cuma buat baca yang satu ni, yang another 5 step tu, yang ni tolong buat pembacaan sendiri So I won't
stress on it, just yang penting awak hafal apa 6 step yang ada tu. Okay, untuk tuitioning method tu. Okay, alright, terima kasih.